ഓക്കെ, എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയക്കണം. കാരണം നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കണക്ഷൻ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന് ആ പേര് പറയാൻ തന്നെ കാരണം അത് ദാറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ ക്യാൻ ബി പെർഫോം ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ലൈക്ക് അഡീഷൻ. നമ്മൾ കണ്ടു അഡീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, രണ്ട് വോൾട്ടേജുകൾ എങ്ങനെയാണ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു. ദെൻ ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ പെർഫോം സം മോർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ലൈക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, ഡിഫറൻസിയേഷൻ, അതുപോലത്തെ ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം ഹൗ ആൻ ഓപ്പ് ആംപ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഫിൽറ്ററിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ആ ആപ്ലിക്കേഷനോടെ നമ്മൾ നോക്കും ഇതിനകത്ത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിൽറ്ററിങ് ആപ്ലിക്കേഷനും ഡിഫറൻസിയേഷനും ഇൻ്റഗ്രേഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് 2018-ലും 2019-ലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 2 തവണ ഇൻ്റഗ്രേറ്ററും ഡിഫറൻഷിയേറ്ററും വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ differentiate. Okay. ഇനീഷ്യലി ഞാനത് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാം, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ളത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ് ഞാൻ സിഗ്നൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. വി ക്യാൻ ഹാവ് എ കപ്പാസിറ്റർ, resistor as feedback, and this is V0, and here I am applying V in, and this is the capacitor, and this is the resistor. Let this point is a node A, and potential is considered as V. Okay, this is a very simple circuit. നമ്മളൊരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് ഈ സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരം ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് V0 എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്, അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പം ആസ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്, വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ദ KCL at node A. Then we got V0 in the form of V. So apply KCL at VA. VA apply ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ what is this current? എന്താണ് ഈ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞു, കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ VA എന്ന് പറയുന്നത് 0 വോൾട്ടേജ് ആണ്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ഗ്രൗണ്ട്, so this is 0 voltage, so VA is 0 voltage. It's a virtual ground concept of the operation amplifier. It's a golden rule. So what is this current? So I can represent C d by dt of VA minus V in, that is this current, plus VA minus V0 divided by R, that is that feedback current, equal to 0. This is the equation we got from while we applying Kirchhoff current law at node A. Okay, so here VA is 0, virtual ground. So you will get C d by dt of minus V in is equal to, I just put here V0 divided by R. Okay, fine. So what is V0? From that you will get minus RC d by dt of V. Okay, so this is the equation where R and C are constant.
So from that we can say that V0 is proportional to d by dt of V in. That is, output voltage is the derivative form of input voltage. Derivative form of the input voltage ആണെങ്കിൽ while we apply the square wave we will get the spikes. Okay, so if we apply input wave, that is output wave of a differentiator. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൽ ഞാനൊരു സ്ക്വയർ വേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we will get a spike at the output. സ്പൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ്. അപ്പോൾ സൈൻ വേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you will get cosine squared wave. We apply sine, we get cosine wave. So 90 degree phase shift wave. Okay, it's a property of a capacitor. നമ്മളിത് ബേസിക് റെസിസ്റ്റർ, ഇൻഡക്ടർ, കപ്പാസിറ്റർ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് വരാൻ കാരണം എന്നുള്ള കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കും. നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവലിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ എനിവേ, so the output voltage is proportional to the derivative of input voltage. Okay, ഇവിടെ സ്ക്വയർ വേവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്പൈക്ക് വരാൻ കാരണം എന്താണ് സ്പൈക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ instead I have a square wave like this as input voltage, and input voltage square wave കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇനി ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, so this is my V in, so the V out will be, what will be my V out? V out will be, here I am applying കപ്പാസിറ്ററിലാണ്. ഈ കപ്പാസിറ്ററിൽ നോക്കുമ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച്, റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. കാരണം എന്താ, കപ്പാസിറ്റർ വിൽ പാസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് കപ്പാസിറ്റർ വിൽ ബ്ലോക്ക് ദ DC കറന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പാസ് ദി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി AC കറന്റ്. അപ്പോൾ എപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമോ അതിനെ കപ്പിൾ ചെയ്ത് കളയും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് AC സിഗ്നലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സിനെയൊക്കെ കപ്പിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എനിവേ, അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. എനിവേ, നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു ഹൈ ചേഞ്ച്, റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ ഹൈ കറണ്ട് ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. അത് കപ്പാസിറ്റർ വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ കറണ്ട് പോവും. ആ ഹൈ കറണ്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഹൈ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്, വി വിൽ ഗോട്ട് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. സഡൻലി വി വിൽ ഗോട്ട് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. So I use another pen. So you will get an output like this. And after that you can see that there is a DC current, is almost a DC current is there in the input. So it will block the DC current. So suddenly the output voltage drop. So the output voltage suddenly drops like this, and it will be continue because it is DC current. It will be act as a DC current, and here there is a rate of change. So it will be suddenly pass the current, and suddenly we can see that there is a DC current. So suddenly the output voltage goes to 0. Then it will be like this. So you can see that it will be, the waveform will be like this, and this waveform is known as spikes. സ്പൈക്ക് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ കടത്തിവിടും. സോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ച സ്ക്വയർ വേവ് ഡിഫറൻഷിയേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം എന്നായിരുന്നു. 2000, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ 2018 ചോദിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്പൈക്സ് അറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ക്വയർ വേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പൈക്സ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്ററിൻ്റെ കിട്ടുക. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഐഡിയ. അപ്പം സോ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കൊടുക്കുകയും ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ടായിട്ട് റെസിസ്റ്റർ, സാധാരണ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന റെസിസ്റ്റർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ സർക്യൂട്ട്. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട്. So this is about the differentiator. And what is integrator? We can also go through that one.
So op-amp as integrator. Okay. So same operation amplifier can be used. So negative, positive terminal, and here it is also the positive terminal is grounded, and in negative terminal I am applying a resistor here, input as a resistor, and here the feedback is given as a capacitor, and here it is V0, here it is V in, here it is a resistor, and here it is a capacitor. So let this point is assumed as VA, and this point is assumed as 0 voltage. Then apply KCL at this node. Apply KCL at this node. What we will get? That VA minus V in divided by R plus, we will get C d by dt of VA minus V0 equal to 0. VA is 0, it's a virtual ground concept. So you will get minus V in divided by R is equal to minus C d by dt of minus V0. Okay. So this minus can be plus. So minus V in divided by RC is equal to d by dt of V0. So take integral of both sides. You will get V0 is equal to minus 1 by RC in P in dt. So we can take a 0 to t if we take integration of 0 to t. Like, so what is V0? V0 is proportional to integration of V in dt. So you will get the output voltage as an integral form of the input voltage. Okay. Okay, fine. So hope you understood this idea, how the op-amp can be used as an integrator. And if we apply square wave and sine wave, what will we get in the output? Consider input wave, output wave. This is square wave, consider this is square wave, and the sinusoidal wave. Square wave, we will get a triangular wave, and the sinusoidal wave, we will get a minus cosinusoidal wave. Okay, like this. So how you will get എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സ്ക്വയർ വേവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് കിട്ടുന്നത് ഇതിനകത്തുനിന്ന്? കൺസിഡർ I have a square wave. I'm applying a square wave like this. As V. So this is a 0 voltage and this is a peak to peak voltage, Vm plus Vm or minus Vm. Can assume like that. Okay. So I am applying to this. അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? കപ്പാസിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്നത് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ
ഞാനൊരു സ്ക്വയർ വേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വോൾട്ടേജ് എടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഇൻ എഫക്റ്റ് നമ്മളൊരു ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു, എനിക്ക് കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ട്. ഇത് സിമ്പിൾ ഒരു ആർ സി ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആണ്. നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ വെക്കാണ്ടുള്ള ഒരു ആർ സി ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആണ്. നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻ എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇവിടുത്തെ സർക്യൂട്ടിൽ ഇവിടെ 0 വോൾട്ടേജ് ആണ്, ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇൻ എഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, ഇനീഷ്യലി ദ കപ്പാസിറ്റർ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ട് ടു ചാർജ്. കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്ത് കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്നത്. സോ ഇത് DC വരെ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഓക്കെ, DCയുടെ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് വരെ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ലൈക്ക് ദിസ്. മാക്സിമം വോൾട്ടേജിലെത്തില്ല, അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് വരെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്തും. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ then the negative cycle comes. Negative cycle capacitor will be discharged and start to charge up to negative Vm value. While it reaches there is another circuit will come. It will be like this. So actually we will got a triangular wave depending upon the RC value. ഇപ്പോൾ RC വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആ വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി പറയേണ്ട വരും. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ചാർജിങ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. എക്സ്പോണൻഷ്യൽ വാല്യൂ ആയിട്ടായിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ RC വാല്യൂ. ആറിൻ്റെ സിയുടെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് അത് മാറാം. ഓക്കെ, എനിവേ നമ്മൾ RC വാല്യൂ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കീപ് ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ട്രയാങ്കുലർ വേവ്, ആക്ച്വൽ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഫ്രം ദിസ് സർക്യൂട്ട്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ RC സർക്യൂട്ട് പറയുമ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എനിവേ, if I am applying a square wave, you will get a triangular wave at the output of a RC integrator. Okay, so hope you understood what is RC integrator and RC differentiator. അപ്പം ഇങ്ങനെ കപ്പാസിറ്ററും റെസിസ്റ്ററും വെച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ എന്ത് സർക്യൂട്ടും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എല്ലാ സർക്യൂട്ടും തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സർക്യൂട്ടും തന്നെ നമ്മൾ കിർച്ചോഫ് കറണ്ട് ലോ വെച്ചിട്ട് ആ പോയിന്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, this is another application of an operation amplifier. Then we can also discuss it's a different application. Op-amp can be also used as a filter. It's almost similar as that RC integrator and RC differentiator. Okay, op-amp can be also used as a filter circuit. Okay, ഏതൊക്കെയാണ് different types of filter ഉള്ളത്? We can have low pass filter, generally termed as LPF. Then we can have high pass filter. Okay, low pass filter will allow to pass low frequency through that filter circuit, and high pass filter will allow high frequency through that circuit. And we can have band pass filter. Band pass filter will allow to flow a particular band of frequency through the circuit. Okay, band pass filter. And also we can have band reject or band stop filter. BRF or BSF, band reject or band stop filter.
ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡിനെ മാത്രം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ബാൻഡ് റിജക്റ്റ് ഓർ ബാൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഫിൽറ്റർ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡിനെ മാത്രം അലോ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിന് മാത്രം അലോ ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so we can first of all we can go for low pass filter. It's very important filter. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസിലും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫിൽറ്ററാണ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ. So an operation amplifier circuits to positive terminal. Here I am applying signal to the non-inverting terminal. Consider this is my V in. And this is my circuit. This is my RC circuit. RC. This is my R1 and this is my RF and this is my output voltage. Okay. Simply this circuit up to this value is a non-inverting amplifier. Simply this is a non-inverting amplifier. Actually this is my filter circuit. This circuit, RC circuit, is my filter circuit. സോ സിംപിളി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ആർ സി സർക്യൂട്ടാണ് ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ആംപ്ലിഫയർ? ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ. സോ ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ദ ആംപ്ലിഫയർ ഷുഡ് ബി 1 + RF/R1. Okay, that is the gain of the amplifier. This amplifier. And how it is filtered, the signal filtering. ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ലോ ഫ്രീക്വൻസിനെ മാത്രം കടത്തിവിട്ട് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിനെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ ആസ് നോയ്സ്. വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിനെ നോയ്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ടു റിമൂവ് ദാറ്റ് നോയ്സ് വി മസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് യൂസ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ അറ്റ് ദ റിസീവർ സൈഡ്. റിസീവർ സൈഡിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റിസീവർ സർക്യൂട്ടിലും നമ്മൾ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ വെക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, fine. So and its cut off frequency. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് ഇതിൻ്റെ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ how it's look like. This is my frequency band and this is my gain. So this is a low pass filter. So the ideal low pass filter should having a frequency gain curve should be like this. And so this is a cutoff frequency FC, or you can say that is a higher cutoff frequency FH, and also represented as FH. FH means up to this frequency it will be allowed. The gain will be considered, this gain will be AF up to this frequency. After that it will not allow. Appam up to A0 to FH head it will be allowed to pass. All the signal will be allowed because the gain is AF. After FH the gain will be 0 voltage. There will be no gain. This is an ideal filter. അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയൽ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. But in the case of a practical filter, its response will be like this. Its response will be like this. And this is the response of a first order filter. ഞാൻ ഈ മേളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫിൽറ്റർ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ പറയുന്നത് എത്ര ആർ സി സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടെന്നാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ ആർ സി സർക്യൂട്ട് ഉള്ളൂ. So it is a first order filter, and this is the curve,
ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് ദ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി, what is the cutoff frequency for this circuit? So the cutoff frequency is equal to 1 by 2 pi RC is the cutoff frequency, or in the terms of angular frequency it is simply 1 by RC. Okay, this is the cutoff frequency. Appa cutoff frequency is depending upon the value of R and C. Up to this value it will be allowed to flow. Okay, hope you understand. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസീനെ അലോ ചെയ്യില്ലാത്തത്, ലോവർ ഫ്രീക്വൻസീനെ മാത്രം അലോ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആർ സി സർക്യൂട്ടാണ് ഫിൽറ്ററിംഗ് സർക്യൂട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്? അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന സിഗ്നലിനെയാണ് ഇത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ വരുന്ന സിഗ്നലിനെ. സോ ലെറ്റ് മൈ സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ്, ഈ വി എ എന്ന് പറയുന്നതാണ്, വി എ ഇൻറ്റു ദിസ് എ എഫ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വി എ വോൾട്ടേജ്? വി എ വോൾട്ടേജ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദിസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് സി ആൻഡ് ആർ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് വി എ? വി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ഇൻറ്റു ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആയ കാരണം യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ദ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്? കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ എ കപ്പാസിറ്റർ ടു ആൻ എ സി സർക്യൂട്ട്. എ സി സിഗ്നലിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന, കപ്പാസിറ്റർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് അത് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് ഇടുവാണ്. ലൈക്ക് ആർ, എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, വാട്ട് ഈസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by ഒമേഗ സി. ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പ്യൂർലി റെസിസ്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ല, അതൊരു ഫേസ് ചേഞ്ചോടെ, ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഒരു ഫേസ് ചേഞ്ചോടെ കൊടുക്കും. സോ ഐ ജസ്റ്റ് പുട്ട് എ ജെ വാല്യൂ ഹിയർ. ജെ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by ജെ ഒമേഗ സി. നമുക്ക് ഈ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഇമാജിനറി പാർട്ടും റിയൽ പാർട്ടൊക്കെ റിയാക്റ്റൻസിനുണ്ടാവും. നമ്മൾ അത് കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്, അതിൻ്റെ ഫേസർ ഡയഗ്രാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത്, സോ ദ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി frequency and its capacitance, input frequency and capacitor. From this we can say that the capacitive reactance is inversely proportional to the frequency. അപ്പോൾ capacitive reactance inversely proportional to frequency എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ whenever the frequency increases, whenever that omega increases, xc will be reduces, that xc value will be reduces. Okay, so from that circuit just redraw that circuit, LPF in the circuit. So ഞാൻ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ്, so this is my V in, this is my VA and here it is considered as Vout. Vout ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതാണ് ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, and this value is XC. So what will be my Vout? Vout is equal to V in multiplied by the reactance offered by this circuit is JXC divided by the total resistance R plus JXC. Okay, this is very simple value because ഇവിടെ ഒരു R വാല്യൂ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ R1 ആയിരുന്നെങ്കിൽ R1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R പ്ലസ് R1 എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Okay, so the gain Vout by V in of this circuit can be JXC divided by R plus JXC, where JXC is equal to 1 by J omega C R plus 1 by J omega C. Okay, so simply it is 1 by 1 plus
j omega RC, where omega is the input angular frequency. Input frequency ആണ് omega എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Where 1 by RC, what is 1 by RC? The cut-in frequency. So the cut-in frequency omega h is equal to 1 by RC. So from that you can say that 1 by 1 plus j omega by 1 by RC. So omega h. Okay. So this is V out by V. If we find the modulus value, V out by V in, root square value എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 plus omega by omega h the whole square. Okay. So this is the value. Okay. This is the gain of this RC circuit. Gain of this RC circuit. From this we can say that gain will be reduced whenever the frequency, input frequency will increase, because this is in the denominator side. Omega by omega h the whole square denominator ലാണുള്ളൂ. omega എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഗെയിൻ കുറയും. So this is a low pass filter. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ ഗെയിൻ കുറയുന്നതാണ് ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പോൾ ഗെയിൻ കൂടുന്നതാണ് ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ. So from this circuit we can say that this is a low pass filter. നമുക്ക് ലോ ഫ്രീക്വൻസിനെ മാത്രം കടത്തി വിടുന്ന സർക്യൂട്ടായിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിംപ്ലി നമ്മൾ ഇത് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണ്. സിംപ്ലി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും, ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു XC പ്ലസ് R പ്ലസ് JXC ആണ്. ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എപ്പോഴാണ് കൂടുന്നത്? കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്നത്. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഐഡിയ. സോ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പോൾ XC കൂടുതലായിരിക്കും. XC കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ. So this is why it is act as a low pass filter. So this is simply an integrator. This can be also a integrator. അപ്പോൾ integrator എന്ന് പറയുന്നത് actually a low pass filter തന്നെയാണ്. Okay. So can be also act as a integrator. Circuit can be also as a LPS filter circuit. Okay. Hope this idea is clear to you. Clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. So this is the mathematical expression, and simply എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. XCയുടെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. XCയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ കൂടുമ്പോൾ XC കുറയും. XC കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയും. ബിക്കോസ് കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്നത്. Okay. So this is a first order filter, and if we consider a second order filter, its response will be like this. So the figure of a second order filter. This is a second order filter. സെക്കൻഡ് ഈ ഓർഡർ എത്ര RC സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് ഓർഡർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര RC സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടോ അതിന് ഐഡിയൽ റെസ്പോൺസിനോട് അത് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ. കൺസിഡർ ദർ ഈസ് എ തേർഡ് ഓർഡർ ഫിൽട്ടർ. The third order filter response will be like this. Present third order filter. It's very close to the ideal response. Okay.
Okay, hope you clear this idea. And what will be the cutoff frequency of this first order and second order and third order frequency? The cutoff frequency of the first order is 1 by 2 pi RC. What will be the cutoff frequency of the second order filter? Just പറയാം അതോടെ പറയാം. So its circuit will be simply 2 RC circuit. So it will be like this is one RC circuit and there is another RC circuit, and so this is R1, C1, R2, C2. This is my input voltage. This is my output voltage, and here I am playing an amplifier circuit. This is simply an amplifier circuit, non-inverting amplifier, RF, and this is my filter circuit. This is a second order filter circuit, and it's a frequency, hair cutoff frequency. It's very close to ideal response. When it's a third order filter, it's very close to the ideal response. It's equal to 1 by 2 pi root of R1, R2, C1, C2 is of frequency. Let my R1 is equal to R2 and C1 equal to C2. Then you can simply cutoff frequency is equal to 1 by 2 pi RC, because this is R square, this is C square. You can take the root. It's almost similar to 1 by 2 pi RC. Okay, when it is a third order filter, it's a cube root of R1, R2, R3, C1, C2, C3. Okay, so just some expression. Okay, this is about the low pass filter, and it's very similar to high pass filter. High pass filter it's a differentiator circuit. Okay, consider a high pass filter circuit.